we have been talking about chapter 3 of PHY 4E1C04 Electronics, Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits. Here I can show you a copy of the syllabus. These are the contents that are to be discussed as per the demand of the syllabus. We have already covered differential amplifiers, idea on differential amplifiers, analysis of one prominent differential amplifier configuration referred to as the emitter coupled differential amplifier using two bipolar junction transistors, and we have been talking about the operational amplifier parameters. As we have covered all these operational amplifier parameters except slew rate and unity gain bandwidth, we are now left to talk about the measurement of these basic operational amplifier parameters, and we will be finishing the idea on these two parameters or two more parameters, say slew rate and unity gain bandwidth. After that, what is left in this chapter will be the frequency response of an operational amplifier, the requirement for compensation, and the three major procedures by which we will be applying compensation to an operational amplifier or an IC operational amplifier or an uncompensated operational amplifier. Before we go to deal with the measurement of these operational amplifier parameters, to enhance this discussion, we require to talk about two basic configurations of op-amps. Actually, this discussion of basic configurations of op-amps and the various applications of op-amps are the subject matters for the coming module, but we'll be taking the freedom of discussing these two basic configurations right now. As per the structure in which we will be following this discussion, we'll have to talk about the open loop configurations of operational amplifiers. As you know, operational amplifiers are high gain direct coupled negative feedback amplifiers with infinitely large input impedance and infinitely small output impedance. And the gain of such amplifiers in open loop configuration will be simply high, so that there is a strong possibility for the output to switch into saturation. To get around this difficulty, most often operational amplifiers will be used with a negative feedback configuration. This is why this term negative feedback amplifiers is often included in the very definition of operational amplifiers. However, there are some situations in which we will be using their open loop configuration. Open loop configuration എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംപ്ലിഫയറിന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാതെ ആസ് സച്ച് ആ ആംപ്ലിഫയറിനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒരു ഓപ്പാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലുള്ള പ്രയാസം, ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഗെയിൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഓപ്പാമ്പിന് നമ്മൾ ഒരു സൈൻ വേവ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈൻ വേവ് ആയിട്ട് തന്നെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് മിക്കവാറും സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ടാവും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഗെയിൻ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം ഔട്ട്പുട്ട് എനർജിയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആസ് യു നോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എനർജി ഇൻപുട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എനർജിയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നും, ഔട്ട്പുട്ട് എനർജിയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുമാണ് പറയുക. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു അപ്ലൈ എ ഫീഡ്ബാക്ക് ആസ് ലോങ് ആസ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ കൺസേൺഡ്. If you are taking a part of the output energy or output voltage and injecting it to the inverting terminal of an op-amp,
then the output part taken and will be summing up with this input will be out of phase each other by 180 degree, and such a configuration is then referred to as negative feedback. And if you are interested in supplying a positive feedback, what you have to do is that you just have to inject this fraction of output energy to the non-inverting terminal of the operational amplifier. So, negative feedback ayalum, positive feedback ayalum, ഓപ്പാമ്പുകളുടെ കേസിൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജും എക്സാക്ട്ലി 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എനർജിയുടെ ഒരു പാർട്ട് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തതും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും സെയിം ഫേസിലായിരിക്കും. ആൻഡ് സച്ച് എ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഓപ്പാമ്പുകളുടെ കേസിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ദാറ്റ് ദ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർ ദ positive feedback configuration will be used only for some specific purposes as long as the application of operational amplifiers are concerned. And in most of the normal applications, operational amplifiers will be operated in negative feedback configuration. And this slide summarizes the various different possible applications or configurations in the viewpoint of applications of operational amplifiers are concerned. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പാരേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. ആൻഡ് we will be focusing on those applications with feedback. The feedback can be a negative feedback or a positive feedback. If the feedback is negative feedback, there are two basic configurations for operational amplifiers. These are inverting amplifier and non-inverting amplifier. We will be discussing these two basic negative feedback amplifier configurations of Opamp right now, and we will be talking about all the remaining applications in the upcoming module. But I'll tell you, or I'll just state you what are the possible applications which we will be talking about in the upcoming module or in this module or towards the end of this module. There are so many applications for inverting amplifier as well as non-inverting amplifier. This includes summing amplifier, averaging amplifier, current to voltage converter, voltage to current converter, integrator, differentiator, etc. All these things will be discussed in the chapter number 4. And with positive feedback, we have applications of filters for frequency selectors, oscillators, signal form generators or multi-vibrators in general, and Schmitt trigger. Now let's move on to these two basic configurations, inverting amplifier and non-inverting amplifier. This is the concept of circuit diagram for inverting amplifier. For an inverting amplifier, we will be connecting the non-inverting terminal to the ground. I hope you will be able to recall this concept of inverting terminal and non-inverting terminal. These are in fact the two input terminals of the two bases of the emitter coupled differential amplifier. If you give a signal to one of these base terminal and taking the output in an unbalanced manner, then with respect to one input the output will be in phase. Such an input terminal is referred to as non-inverting terminal, whereas with respect to the other one the output will be out of phase exactly by 180 degree, and that input terminal is referred to as inverting terminal. So we can easily fix one of the input terminal of the op-amp as an inverting input, whereas the other as non-inverting input. In circuits, the inverting input is often represented by a minus sign indicating a exact phase difference of 180 degree between the input and output, and the non-inverting terminal by means of a
plus sign. In the case of an inverting amplifier, or also referred to as inverter, the non-inverting terminal will be grounded and the input will be given to the resistance connected to the inverting terminal. Of course, the feedback will be given to the inverting terminal so that it is a negative feedback. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇൻപുട്ടിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ RF, Rin ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലെ Rin അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ Rin ഇവിടെ രണ്ട് റോളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ആംപ്ലിഫയറിനെ കപ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ Rin അക്രോസ് ഉള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് സമ്മിങ് പോയിന്റിൽ, യു കോൾ ഇറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് സമ്മിങ് പോയിന്റ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആംപ്ലിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജും കൂടെ സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ V2 എന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫയറിന് കിട്ടുന്നത്. സോ Rin ഹാസ് ടു റോൾസ്, ബട്ട് ഐ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് Rin in the sense that this is the resistance that will be coupling my input voltage to the amplifier. So this is the circuit diagram for an inverting amplifier configuration. To deal with the analysis of this circuit, it's not only for inverting amplifier but also for the non-inverting amplifier with negative feedback, we will be making use of an important mathematical concept. In the case of inverting amplifiers, this is referred to as the concept of virtual ground and is valid in the case of an inverting amplifier. This can be viewed in two different manners, and I'll tell you both of these ways in which we can discuss the concept of virtual ground or virtual earth as long as an inverting amplifier. It's often said that in the inverting terminal of an inverting amplifier, a ground terminal appears when the non-inverting terminal is grounded. This concept of appearance of a virtual earth point in the inverting terminal of an inverting amplifier when the non-inverting terminal is grounded is referred to as virtual ground. വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും പറയണം. ഒരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഒരു എർത്ത് ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന പ്രതീതി ജനിക്കും അതിന്റെ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും ഒരു സീറോ വോൾട്ടേജ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇതിനെയാണ് വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ്. അതിനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് RF കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ബീങ് റെപ്രസെന്റഡ് യൂസിങ് എ മൈനസ് സൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനൽ കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് 0 ആണ് എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് ആസ് യു നോ ദ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇൻപുട്ട് ഇംപീഡൻസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ Rin എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇംപീഡൻസ് ആണ്. ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പിന് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാമ്പിന് വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കറണ്ട് ഒരിക്കലും ഒഴുകുകയില്ല. സോ ദ കറണ്ട് ടു ദിസ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ വിൽ ബി 0. ഇതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് 0 ആണെങ്കിൽ Rinലൂടെയുള്ള കറണ്ട് 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് Rinന്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റിലെയും വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ്. വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റ്സിനിടയിലാണ് കറണ്ട് ഒഴുകാതിരിക്കുക.
അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് 0 ആണ്, ബിക്കോസ് ഞാനത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെർമിനലിൽ നേരിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ്